Saluton al ciui, and welcome. Today we are continuing with one final lesson in our advanced textbook in Esperanto. We've looked at a variety of lessons and reading. And I have one more lesson and one more reading for us today. Today, we will be diving into a rather difficult topic, or a commonly confusing topic more than it is difficult, with verbs in Esperanto. And this comes with a pair of affixes that are very close together alphabetically and in terms of whenever they are organized together. And this is each and ig. Each and ig. Like varmigi versus varmigi. These are both similar verbs, only one letter difference. And for anyone familiar with English or Germanic languages, you know that this varm means something is happening that is warm. Varm. We, of course, have varma in Esperanto's adjectives to back us up, because that means hot. But what then is the difference between these verbs? Well, in this case, varmici means to get hot, while varmigi means to heat. And this outlines the difference in general between these two affixes. Each means to become or to get the adjective form of the word. So varmici is to get or become varma, hot. It is an intransitive type of verb, an intransitivizer, and I'll get to that in a bit. Ig means to make something adjectived. So varmigi means to make something varma, hot. To make something hot or to heat. Like la homaro varmigos ec la polusoi. Mankind will heat up, will make hot even the poles. The difference here, and I believe the other page
really. Never mind. Outlines this better. But these two types of affixes make for two different types of verbs. There is the transitive verb and the intransitive verb. Transitive means that a verb acts on a direct object. There is something that receives the action of the verb. If you remember from our previous video on the N ending for nouns, this means that the noun after this verb is going to end in an N. I was in the sentence using varmig, varmigi with the ig affix gives us la homaro varmingos ich la polusoin. We are heating up a pole, the poles, which makes varmigi a transitive verb. The warming up is happening to the poles. Varmigi instead is intransitive. You don't become hot something. Something becomes hot. La temperaturoj varmiĝas. The temperature gets hot. Altiĝas marniveloj. Sea levels are rising. From alta to rise, or alta, tall or risen. Altiĝi to rise. Altiĝas are rising. Note that this noun doesn't have an N, even though it's after the verb. This is more of a phrasing choice. Still, the sea levels are the subject of the sentence, and they are the thing that is rising, not the object of the rising. The other portion of this lesson is being able to tell whether a verb is transitive or not. Some dictionaries or phrase books will use little superscripts, which might be hard to see on camera, but they exist. Using NTR for intransitive or verboi ne transitivai, or TR for verboi transitivai, transitive verbs. The easiest way to tell outside of these if a verb is transitive or intransitive is to see whether a noun can fit after it, and to see it in action with or without a noun. We can see in this sentence, la registaroj de la mondo kunlaboru energie por solvi la klimatkrizon. We see here two different verbs, kunlaboru and solvi. Kun labori, in this case, in the infinitive.
we see for solvi, we have a noun that has an N ending, which leads us to believe that this is a direct object, which means that solvi is transitive. Kunlabori doesn't have a similar noun afterward. I mean, literally, there is a noun, a direct object noun after it, but it is direct object of solvi, not of kunlabori. Instead, we have an adverb, energie, and which likely means that kunlabori is intransitive. However, this isn't perfect because there are verbs in Esperanto, as in English, that are both transitive and intransitive. For example, fumi can mean both to smoke, as in to throw off a lot of smoke, like la cradrostro bele fumis. The barbecue was smoking nicely, producing a lot of smoke. But also fumi in a transitive sense, meaning to smoke a cigarette or a cigar. Do la gastiganto foriris por fumi cigaredo. So the host left to smoke a cigarette. Smoking what? A cigarette. Which means that fumi, in this case, is transitive. The superscript way of showing that a verb is both transitive and intransitive is to mark it with an X. And to wrap up our lessons, we will end by reading one last reading. In this case, this is the Wikipedia article from the Esperanto Wikipedia for basic income. Baza expenso. Enspeso. Por Wikipedia. Wikipedia. La libera enciclopedia. Baza enspeso estas speco de bonfara programo en kiu civitanoj de lando povas ricevi regulan sumon de mono el la registaro en pura aŭ senkondiĉa baza expenso. La pago estas sendependa de ajna alia enspezo. Senkondiĉan enspeson sufiĉan por plenumi bazajn bezonojn de persono, ĉe aŭ super la malriĉeca linio. Oni nomas plena baza enspezo, se ĝi estas malpli ol tiu sumo. Oni nomas ĝin parta. Garantioj pri baza enspezo povas ekzisti tutlande, regione aŭ loke. La koncepton baza enspezo proponis diversaj homoj. Temas pri tio, ke la ŝtato pagu al ĉiu plenrajta membro de la socio egalan sumon, sendepende de kiuj estas iliaj ceteraj eblaj enspezoj. Kelkaj bonfaraj sistemoj
estas rilataj al baza enspezo, sed havas certajn kondiĉojn, ĉar ĉi tiuj ne estas universalaj, oni plej ofte nomas ilin sistemoj minimum enspezaj. La ideo che la stato donu al ĉiuj civitanoj certan enspezon venas de la dekoka jarcento, kiam angla radikalulo Thomas Spence kaj usonaj revoluciulo Thomas Paine ambaŭ deklaris sian subtenon por tia bonfara sistemo. Generala debato pri baza enspezo apenaŭ okazis ĝis la sesdekaj kaj sepdekaj jaroj, kiam en Usono kaj Kanado oni faris plurajn eksperimentojn pri negativa enspeza impostado, kio estas iel rilata bonfara sistemo. La unua socia movado por baza enspezo evoluis ĉirkaŭ 1920 en Britio. Ties propagandantoj estis Bertrand Russell, Dennis Milner kaj Clifford H. Douglas. Russell argumentis che baza enspezo estu ne malhavebla parto en nova socia modelo. Milner, kun sia edzino Mabel, eldonis mallongan broŝuron en 1910 plano por ŝtataj asignaĵoj, en kiu li argumentis ke ĉiu civitano en Britio ricevu senkondiĉe monon de la ŝtato. Ili konsideris morala devo ke ĉiu havu la financajn rimedojn por vivteni sin kaj sekve ke ĉiu ricevu la enspezon, inkluzive de tiuj, al kiuj mankas emo labori. En 1944 kaj 45 la Komitato Beveridge, kiun gvidis la ekonomikisto William Beveridge, kreis proponon por ampleksa nova bonfara sistemo de sociala asekuro kaj apartaj asignaĵoj en Britio. Sociala asekuro estas la ĉefaĵo de ĉiuj modernaj bonfaraj ŝtatoj kaj provizas la civitanoj per financa protekto kontraŭ senlaboreco, malsano, gepatreco, akcidentoj kaj alta aĝo. La unua pensulo, kiu skribis pri la ideo de sociala asekuro, estis la markizo de Condorcet. Dum li estis en prizono post la Franca Revolucio, li verkis libron en kies lasta ĉapitro li priskribis sian vizion de sociala asekuro, kiu solvu malegalecon, sensekurecon kaj malriĉecon. Condorcet plie menciis tre mallonge
la ideon che la ŝtato provizu ĉiujn infanojn sufiĉe aĝajn per monhelpo por mem komenci laboradi kaj havi proprajn infanojn. And with that, I think we're ready to say goodbye to this textbook for a while. Although, of course, let me know in the comments if you would like to see more lessons from this book, or in Esperanto in general. Thank you all for watching, and have a wonderful rest of your day.